Morning, dear final year students. Today we are going to discussing about chemical preservative methods. Okay, uh, uh, the purpose of using a chemical agent as a preservative is to deter food spoilage caused by microorganisms. The WHO has estimated that 20% of the world's food is lost by this type of spoilage. Okay, partial prevention of this spoilage can be achieved through the use of refrigeration, drying, freezing, and fermentation. The use of chemical additives or preservatives will prolong the shelf life of the food even further. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఏంటంటే ఎక్స్టెండ్ ది సెల్ఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఫుడ్. మనం యొక్క ఫుడ్ని ఎక్కువ డేస్ లేకపోతే ఒకటి ఎక్కువ టైం మనం స్టోరేజ్ చేయాలి అంటే కనుక మనకి కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అనేవి మెయిన్గా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, అండ్ కిల్లింగ్ ఆర్ ఇన్హిబిటింగ్ ది స్పాయిలేజ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని కిల్. ఇక్కడ మనకి స్పాయిలేజ్ ఆర్గానిజమ్స్ని కిల్ చేసి ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ టైం స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేవి ఏంటంటే కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అనమాట. ఓకే, chemical preservatives are different types. So different chemical preservatives are used, which involves traditional chemical food preservatives, sugar and salt, acetylants, benzoic acid, sorbic acid, and lactic acids. Okay, gaseous chemical food preservatives, leavening agents, sulfur dioxide and sulfates, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూస్తే ట్రెడిషనల్ కెమికల్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్స్లో షుగర్ అండ్ సాల్ట్ డైలీ లైఫ్లో మనం యూజ్ చేసేవి ఇవి షుగర్ అండ్ సాల్ట్. యాసిడ్ కంటెంట్లో బేస్ చేసుకునేవి ఏంటంటే బెంజాయిక్ యాసిడ్, సార్బిక్ యాసిడ్ అండ్ లాక్టిక్ యాసిడ్. అండ్ గ్యాషియస్ ఫామ్లో గ్యాషియస్ కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఏంటంటే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫేట్స్ అండ్ కార్బన్ dioxide. All these are chemical preservatives to prevent microorganisms and extend the shelf life of food by inhibiting the growth of spoilage microorganisms. Next, chemical preservatives. అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ ఏంటంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. butylated hydroxyanosole and butylated hydroxytoluenes, propyl gallate, and natural synthetic tocopherols and ascorbic acid, vitamin C, and lecithin. These are antioxidants, chemical preservatives. And color additives, flavor additives, and sweeteners and emulsifiers. All these are chemical preservatives. Okay, first one ఏంటంటే table sugar and salt. Sugar is used in making jellies and cure harms. Salt is used in brains or is directly applied to the food. The effect is to increase osmotic pressure at a level which will prevent microorganisms development. The cell growth of the microorganisms is inhibited, or the organisms itself may be completely destroyed. Salt also causes dehydration by drawing out and tying up water from the tissue of the food. Salt added to food also ionizes, yielding the chlorine ion, which is harmful to microorganisms and interferes with the action of proteolytic enzymes. The more salt used, the greater the protection afforded by the food. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే షుగర్ని యూజ్ చేసిన సాల్ట్ని యూజ్ చేసిన మనం ఏంటంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని వాటి యొక్క గ్రోత్ని ఇన్హిబిట్ చేయడానికి, అంతేకాకుండా వాటర్ కంటెంట్ అనేది డిహైడ్రేషన్ బై డ్రాయింగ్ అవుట్ అండ్ టైయింగ్ అప్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద టిష్యూస్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. ఇక్కడ డిహైడ్రేట్ చేయడానికి వాటర్ సాల్ట్ని యూజ్ చేసి వాటర్ కంటెంట్ అనేది కంప్లీట్గా డిహైడ్రేట్ చేయడానికి సాల్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, these are chemical preservative methods to prevent the microorganisms and extend this life of food. Next, benzoic acid. Benzoic acid in the form of its sodium salt constitutes one of the most common chemical food preservative. It is the most important chemical preservative is benzoic acid. Sodium benzoate is a common preservative in acid or acidified foods such as fruit juices, syrups, jams and jellies, sauerkrauts, pickles, preserves, fruit cocktails, etc. బెంజాయిక్ యాసిడ్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఇది ఎక్కువగా యూజ్ చేసే కామన్ కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్. అంతేకాకుండా సోడియం బెంజోయిట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఇంపార్టెంట్
కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్. దీన్ని ఎక్కువగా మనము ఏ ఫుడ్స్లో యూస్ చేస్తామంటే ఫ్రూట్ జ్యూసెస్లోను, సిరప్స్లోను, జామ్స్లోను, జెల్లీస్లోను అండ్ సార్క్రాట్స్లోను, పికిల్స్లోను, వీటన్నిటిలోను కూడా మనము బెంజోయిక్ యాసిడ్ అనేది యూజ్ చేసి ఇది కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్ కింద యూజ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా వీటిలో యాడ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ డేస్ అనేది స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట. ఈస్ట్ ఆర్ ఇన్హిబిటెడ్ బై బెంజోయేటర్ టు గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్ దెన్ ఆర్ మోల్డ్స్ అండ్ బ్యాక్టీరియా. ఇది ఎక్కువగా వేటిని ఇన్హిబిట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందంటే ఈస్ట్స్ అనేవి బెంజోయిక్ యాసిడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈస్ట్స్ అనేవి ఇన్హిబిట్ అవుతాయి అంతే. Sorbic acid, potassium sorbate, a white fluffy powder, is very soluble in water, and when added to acid foods it is hydrolyzed to the acid form. Sodium and calcium sorbates also have preservative activities, but their application is limited compared to that for the potassium salt, which is employed because of its stability, general case of preparation, and water సాల్యుబిలిటీ. ఇది కూడా ఏంటంటే సార్బిక్ యాసిడ్ అనేది కూడా ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. దీన్ని ఎక్కువగా మనము ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్లో మనం యూజ్ చేస్తామంటే సార్బిక్ యాసిడ్ అనేది చీజ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ బేక్డ్ ఫుడ్స్, బెవరేజెస్, సిరప్స్, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అండ్ ఆల్సో జెల్లీస్, జామ్స్ వీటిలో కూడా మనం సార్బిక్ యాసిడ్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సార్బిక్ యాసిడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లాక్టిక్ యాసిడ్. This acid is the main product of many food fermentations. It is formed by microbial degradation of sugars in products such as sauerkrauts and pickles. The acid produced in such fermentations decreases the pH levels, unfavorable for growth of spoilage organisms such as putrefactive anaerobes and butyric acid producing bacteria. Yeasts and molds that can grow at such pH levels can be controlled by the inclusions of other preservatives such as sorbate and benzoate. Okay, sulfur dioxide and sulfates. SO2 and sulfides may be added to such foods such as dried fruits, fruit pulp and juices, and molasses. They conserve color, act as antioxidants, and control microbial growth. Sulfur dioxide and its various sulfates dissolve in water and at low pH levels yield sulfurous acid, bisulfate and sulfate ions. The various sulfate salts contains 50 to 68% active sulfur dioxide. A pH dependent equilibrium is formed in water and the proportion of SO2 ions increases with decreasing pH values. At pH values less than 4.0, the antimicrobial activity reaches its maximum. Sulfur dioxide and సల్ఫేట్స్ ఆల్సో ఏ కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్స్. ఈ యొక్క మెథడ్స్ని వీటిలో యూజ్ చేస్తారంటే ఈ యొక్క సల్ఫర్ డయాక్సైడ్స్ని ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్లోను, నెక్స్ట్ లెమన్ జ్యూస్, మొలాసిస్, వైన్స్, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్లోను వీటిలోను కూడా ఇవి యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అండ్ సల్ఫేట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ సాలిడ్ డ్రై ఐస్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ యాజ్ ఎ మీన్స్ ఆఫ్ low temperature storage and transportation of food products. Beside keeping the temperature low, as it sublimates and the gaseous CO2 inhibits growth of psychotropic microorganisms and prevents spoilage of the food, fruits and vegetables, etc. Carbon dioxide is used as a direct additive in the storage of fruits and vegetables. కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది ఎక్కువగా మనకి ఫ్రూట్స్ని అండ్ వెజిటేబుల్స్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇది ఎక్కువగా CO2 inhibits the growth of psychotropic microorganisms and prevents the spoilage of fruits and vegetables, etc. Okay, antioxidants are beneficial in preventing rancidity in fats and foods containing fats exposed of light, moisture, heat or heavy metal ions become activated and oxidized, reach with available oxygen to
peroxides. The most used antioxidants are butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluenes, propyl gallate, natural synthetic tocopherols, vitamin E, ascorbic acid, and lecithin. All these are antioxidants. Antioxidants. BH and BHT are frequently used in variety of products because they are relatively stable to heat and maintain their effect in cooked products. Nitrates and nitrites. Nitrates are also chemical preservative methods. Have been used as preservatives for meats for centuries, especially in hams, bacon, and bologna, hot dogs, and sausages. Their use produces a cured meat flavor and helps stabilize the pink color. Nitrates prevent the growth of Clostridium botulinum, microorganisms that secrete a deadly toxin these microorganisms grow in anaerobic condition, readily found in the interior of ham or in meat that has been vacuum packaged. However, it has been found that nitrate has the ability to react with the amino acids found in proteins of meat it to form nitrosomonas. These compounds have been reported to include liver cancers in animals. ఇక్కడ నైట్రేట్స్ అండ్ నైట్రేట్స్ కూడా కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ కింద యూజ్ అయితే ఎక్కువగా వేరే కంట్రీస్లో మీట్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి అంతేకాకుండా వాటి యొక్క కలర్ అనేది ఫ్లేవర్ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా వీటిని ఒక నైట్రేట్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారనమాట. అంతేకాకుండా నైట్రేట్స్ అనేవి వీటిని ప్రివెంట్ చేస్తుందంటే క్లాస్ట్రిడియం అండ్ బోtulismని యూజ్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఎనరోబిక్ కండిషన్స్లో గ్రోత్ అవుతాయి. అంతేకాకుండా ఏంటంటే ఇవి ఏం చేస్తాయంటే డెడ్లీ టాక్సిన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. కాబట్టి వీటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే నైట్రేట్స్ అండ్ నైట్రేట్స్ని కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ కింద యూజ్ చేస్తారనమాట. యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కలర్ ఎడిటివ్స్. Color additives. The acceptance of food products is determined largely by its appearance. Consumers become accustomed to standardized colors in familiar foods and base their purchasing habits, decisions, or past experiences. In order to improve the color of foods, colorants are added to carbonated beverages, frozen desserts, some dairy and baked products. మనం ఏదైనా ఒక ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ని మనం పర్చేస్ చేయాలి అంటే, లేకపోతే ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని మనం కొనాలి అంటే మనం మెయిన్గా వాటి యొక్క కలర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. వాటి యొక్క కలర్ని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మనకి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తానే ఎక్కువగా మనం తీసుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాం అనమాట. సో దానికి ఏంటంటే కలర్ ఎడిటివ్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే కలర్ అనేది గుడ్గా కనిపించడం కోసం. ఇది కూడా కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్లోకి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఫ్లేవర్ ఎడిటివ్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తుంది. న్యాచురల్ ఫుడ్ ఫ్లేవర్స్ ఆర్ రేర్లీ యూజ్డ్ బికాస్ ద మెథడ్స్ రిక్వైర్డ్ టు అబ్టైన్ ద నెసెసరీ అమౌంట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇన్ ఎడిషన్ ఆర్ నాట్ యూనిఫామ్ ఇన్ ఫ్లేవర్ క్వాలిటీ ఆర్ కెమికల్ కంపోజిషన్ అండ్ మెయిన్ అవైలబిలిటీ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది సీజన్. Suppose that a manufacturers wanted to produce bananas ice creams. It will take 5 tons of bananas to extract 1/2 liter of banana oil. Hence, if the demand for flavoring agents in our food supply is to be met, artificial flavoring become necessary. The flavoring agents commonly used are ester, seed, and pentylactate and responsible for banana flavor. Aldehyde like benzaldehyde with cherry flavor. ఇక్కడ ఫ్లేవర్స్ని కూడా బేస్ చేయడానికి ఒక కెమికల్స్ని యూజ్ చేస్తారు. అట్లా ఏంటంటే మెయిన్గా బనానా ఫ్లేవర్ అనేది రావడానికి పెంటాలెస్టేట్ యూజ్ చేస్తారు. చెర్రీ ఫ్లేవర్ రావడానికి బెంజాల్డిహైడ్ అండ్ ఆల్డిహైడ్ బెంజాల్డిహైడ్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఫ్లేవర్స్ రావడానికి కలర్ రావడానికి కూడా కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ని యూజ్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఇన్హిబిట్ చేయడానికి, స్పాయిలేజ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని కిల్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన ఇవన్నీ కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అన్నీ కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్హిబిట్ చేయడానికి కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అని డైరెక్ట్గా ఫుడ్తో మిక్స్ చేసి ఫుడ్లో యాడ్ చేసి వాటిని యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.